Welcome aboard the new Normandy, Commander. I've been looking over the dossiers. I'd strongly recommend starting by acquiring Morden Solus, the Solarian professor on Omega. We know the collectors use some type of advanced technology to immobilize their victims. We'll need him to develop a countermeasure to protect us. Without that countermeasure, we'll be helpless if we ever run into the collectors. Acquiring Professor Solus seems like the most logical place to start. Who are you? I am the Normandy's artificial intelligence. The crew like to refer to me as Edie. Helmsmen aren't happy when someone takes control of a ship away from them. Especially Joker. I do not helm the ship. Mr. Moreau's talents will not go to waste. During combat, I operate the electronic warfare and cyber warfare suites. Beyond that, I cannot interface with the ship's systems. I observe and offer analysis and advice. Nothing more. I'm guessing it takes more than just the three of us plus Joker to fly this ship. The Normandy has a full crew. They're at their stations awaiting your orders. Final preparations for takeoff are complete, Commander. When you're ready to go, just pick a destination from the galaxy map in the CIC and I'll plot a course. Jacob and I should return to our posts. Come find us if you have any questions. Патроны наносят больший урон щитам и врагам синтетика. Существует вероятность перегрузки их систем на несколько секунд. SR-1. Нормандия. Космический корабль Альянса систем «Нормандия». Опытный образец, созданный людьми в сотрудничестве с турианцами. Фрегат приспособлен для ведения разведки и использует передовые технологии противодействия обнаружению. Большинство кораблей излучают огромное количество тепла, из-за чего их легко обнаружить в имеющей температуру абсолютного нуля космической пустоте. Нормандия, однако, может временно блокировать излучение тепла с корпуса. В таком режиме корабль способен двигаться несколько часов, либо дрейфовать днями. Накопленное тепло в обязательном порядке должно быть потом сброшено, иначе команде угрожает перегрев. Свой вклад в способность Нормандии оставаться незамеченной делает и новейший двигатель Тантал, ядро эффекта массы которого вдвое больше стандартного. Тантал генерирует точку сосредоточения массы, в которую Нормандия как бы попадает, в итоге двигаясь без применения выделяющих тепло маршевых двигателей. SR-2. Нормандия. Соблюдая строгую секретность, Цербер годами трудился над постройкой новой, более совершенной Нормандии. Изменения в конструкции привели к увеличению размеров корабля в 2 раза и к необходимости установить более мощный двигатель системы Тантал. На новой Нормандии больше места для команды, более просторная исследовательская лаборатория, смотровая палуба и грузовой трюм.
Челнок может совершить приземление там, где для Нормандии это невозможно. В дополнение к системе узконаправленной связи, Нормандия располагает квантово-механическим коммуникатором КМК, обеспечивающим мгновенную связь с призраком. Система усовершенствованного защитного интеллекта СУЗИ координирует действия систем корабля в бою, помогая пилотам или даже заменяя их. Имеется простор для усовершенствований. Корпус выдержит дополнительную броню и осевой ускоритель массы. Маршевые двигатели можно перевести на более современную технологию, чем использование водорода и кислорода. Можно удвоить количество излучателей кинетического щита, питающихся от нового двигателя. Космические корабли, реактивные двигатели. Ядро двигателя, использующего эффект массы, снижает массу в пространственно-временной сфере вокруг корабля. Это дает возможность кораблю двигаться быстрее, но не придает никакого начального ускорения. На корабли устанавливают досветовые реактивные двигатели для придачи ускорения и последующего развития сверхсветовой скорости. Существует несколько разновидностей реактивных двигателей. Их стоимость и мощность различаются. На все корабли устанавливаются водород-кислородные реактивные двигатели для осуществления маневров. В ионных двигателях в качестве реактивной массы используются ускоренные электрическим путем заряженные частицы. Эффективность таких двигателей чрезвычайно высока, чего нельзя сказать о силе ускорения. В основном они применяются в грузовых судах. Самый распространенный двигатель, использующийся в коммерческих целях, представляет собой термоядерную горелку, которая выбрасывает потоки плазмы, производимой электростанцией корабля. Такой тип двигателя обеспечивает значительное ускорение, но с тепловыделением бороться достаточно сложно. Горючее топливо для таких двигателей имеет относительно невысокую цену. Им является гелий-3, получаемый из газовых гигантов, и дейтерий, который получают из морской воды и кометных тел. Реактивным топливом является водород, который также добывают из газовых гигантов. В бою военным кораблям требуется ускорение, которое термоядерные горелки обеспечить не могут. Двигатели таких кораблей устроены иначе. В реакционную камеру, наполненную водородом, впрыскиваются антипротоны. Взаимоуничтожение вещества антивеществом создает огромную движущую силу. Недостатком является изготовление топлива. Антипротоны производятся поодиночке. Большая часть антиматерии производится на крупных солнечных комплексах, находящихся на орбитах активных звезд, что делает их первоочередными целями в случае войны. Температура выхлопного потока термоядерных и антипротонных двигателей измеряется миллионами градусов Цельсия. Любой корабль, попавший в этот поток, сгорит как свеча на ветру. Любой межзвездный полет состоит из двух стадий – ускорения и торможения. Космический корабль ускоряется до средней точки своего пути, затем разворачивается на 180 градусов и применяет силу ускорения двигателя в обратном направлении, обеспечивая тем самым торможение в конечной точке. Двигатель не перестает работать все время пути, максимальная скорость достигается в середине полета. Yes, Shepard. I want to know more about you. Do you have a specific inquiry? What do you do aboard the ship?
I operate the ship's electronic and cyber warfare suites in combat. My reaction time is much faster than any organic. I collate the records of shipboard monitoring devices for the elusive man. I serve additional functions which are restricted at this time. The elusive man has monitoring devices on board? He has invested most of Cerberus's resources into the design and construction of this ship. He has an interest in monitoring our progress. Cyber warfare means things like viruses, right? In close-range ship-to-ship combat, I can sometimes break through the firewalls of an enemy's internal wireless network. Once I seize control of their systems, I can turn off gravity or air. I can disable weapons guidance or shields, or I can put their fusion plant in meltdown. On the defense, I manage Normandy's own suite of jammers, decoys, and internal firewalls. Sounds incredibly useful. Why isn't there someone like that on every warship? An organic operator cannot react quickly enough to changing circumstances or perform the necessary multitasking. This is a role that can only be filled by an artificial intelligence. Unfortunately, we are suspect. Well, it might have something to do with how an AI almost destroyed galactic civilization, just putting it out there. Restricted functions? Like what? I do not know. Some of my databases are sealed, some of my hardware is kept offline. I assume that when certain unknown conditions are met, those functions will be released to me. Let's discuss something else. Ready. I want to know more about you. Do you have a specific inquiry? How are you getting along with Joker? Mr. Moreau does not trust me. It offends him that I am installed aboard his ship's computers. Yeah, the last Normandy did just fine without an AI reminding me the airlock is ajar. Why are you named Edie? EDI is the phonetic pronunciation of EDI. That is an acronym for Enhanced Defense Intelligence. Where are you? My core intelligence is housed in a quantum blue box located behind the medical bay. Let's discuss something else. Ready. What's this area of the ship? This is the bridge, where the navigator plots our FTL vectors, and the helmsman maneuvers the ship. Yeah, sitting right here, thanks. I want to know more about the people I'm working with. Much of that data is classified. Do you have a specific inquiry? How did Cerberus replicate the most advanced warship in the Alliance Navy without anyone knowing? I have a block that prevents me from answering that question. What do you mean? Although I am less controlled than other AI, I am still subject to behavioral blocks and the physical isolation of my hardware. In this case, I am prevented from truthfully answering your question by Cerberus's levels of secret classification. What sort of resources does Cerberus have? Money, personnel, facilities? I have a block that prevents me from answering that question. What do you mean? Although I am less controlled than other AI, I am still subject to behavioral blocks and the physical isolation of my hardware. In this case, I am prevented from truthfully answering your question by Cerberus's levels of secret classification. How is Cerberus organized? Aside from the elusive man, I don't see much chain of command. Cerberus is organized into task-oriented cells. Each operates in isolation. Members from one cell cannot recognize the members of another. Each cell's agents are led by a single operator. We are called the Lazarus cell, which is directed by Operator Lawson. So how many operations is Cerberus running right now? I have a block that prevents me from answering that question. Let's discuss something else. Ready. I want to know more about you. Do you have a specific inquiry? That's all for now.
Logging you out, Shepard. Can you believe this, Commander? It's my baby! Better than new. It fits me like a glove! And leather seats. Military may set the hardware standard, but on a first-gen frigate they could care less if the seats breathe. Civilian sector comfort by design. The reproduction is not intended to be perfect, Mr. Moreau. Seamless improvements were made. And there's the downside. I liked the Normandy when she was beautiful and quiet. Now she's got this thing I don't want to talk about. It's like ship cancer. I don't trust them. We still need to move ahead, but it's all too convenient. Maybe you're right. I guess it's hard to argue when they install an AI to spy on us. We're staying though, right? I mean, the seat is real leather. Good to see you're keeping it all in perspective, Joker. Leather? Commander. So, how do you think we're doing? Well, the Normandy's not as ready as she could be. There's always more we could upgrade. And as for the crew, you'd have to ask a people person. What do you think about the people we're picking up? Well, about the ones you went out with last, I would never say anything against Miranda and expect to survive the reprisal. Jacob is way too nice a guy for the number of ways he knows how to kill people. It's just my opinion, though. There's really no need to go spreading it around. Ever think about the old Normandy and the trouble we got up to? Yeah, those seem like the good old days now, but come on, it was hell at the time. Geth, Saren, Sovereign, and then we got dumped. We're stuck in a weird place, sure, but back then it wasn't all sunshine and bunnies. What happened to the rest of the old crew? I heard most survived. Almost did. Presley didn't. The rest of us just sort of drifted apart. The Alliance didn't care. I don't think they liked all the non-humans in your crew. We were your team, Commander. With the Normandy destroyed and you gone, there wasn't much keeping us together. I assume everything is going well up here? I really want a chance to put the Normandy through her paces. I just have to trim up the drive output and it'll be like we never lost her. Safety standards advise against manipulating drive settings while engines are powered and in use, Mr. Moreau. Commander, can we shut this thing off? I don't need it in my day-to-day. I don't have time to babysit you, Joker. Find a way to deal with it. Yeah, reasoning with the intercom is not my strong point. Your problem, not mine. Thanks, I'll remember this. That's it for now. See you, Commander. Running green. Was that button? Nah. Космические корабли, тепловые системы. Рассеивание тепла, которое выделяется при работе бортовых систем, представляет чрезвычайную важность для корабля. В случае, если это сделать не удастся, команда может сгореть внутри корабля. Единственным способом рассеять тепло в вакууме является радиация. На гражданских судах используются хрупкие радиаторные плиты больших размеров, которые невозможно защитить броней. На военные корабли устанавливаются рассеивающие радиаторные панели РРП, представляющие собой керамические полосы, расположенные вдоль внешней части бронированной обшивки. Этим вызвана полосатость кораблей на термографических датчиках.
Поскольку расположение полос обусловлено конструкцией корабля, каждое судно имеет уникальный рисунок. У старых кораблей полоски становятся ярко-красными или белыми. Двойные тигровые полоски и боевая раскраска землян стали психологическим фактором воздействия на пиратов и нерегулярные силы. Полоски РРП менее эффективны, чем плиты, но в случае повреждения корабль теряет лишь небольшую часть радиаторной емкости. В большинстве случаев их достаточно для нормального функционирования корабля. Операции, направленные вглубь звездных систем, могут вызвать затруднения. В бою оружейные системы корабля и двигатели способны выделять колоссальное количество тепла. Во время боевых действий в окружающей среде, температура которой имеет повышенные значения, военные корабли используют высокоэффективные капельные радиаторы. Капельная система представляет собой расположенную внутри корабля цистерну с жидким натрием или литием, которая поглощает тепло. Жидкость распыляется форсунками, расположенными в носовой части корабля, в виде миллионов мельчайших капель. Капли собираются в районе кормы и направляются снова в систему. Эффективность капельной системы в 10-100 раз выше, чем у РРП. Потоки капель напоминают движение морского судна по воде. Волны сходят при резких поворотах, когда корабль меняет курс, оставляя за кораблем шлейф капель. Ba-ba-da-ba, hanging in space with a jazz trio. Now coming with the bass, boom, 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 boom. Про усовершенствование. Улучшения позволяют увеличить эффективность умений членов отряда, модернизировать вооружение и корабль, что поможет вам в выполнении заданий. Получить доступ к новой технологии можно, найдя ее на задании, купив в магазине или разработав при помощи исследовательского терминала. Сообщение от Андерсона. Отправитель-советник Андерсон. Если дошедшие до меня слухи верны и тебе действительно удалось уцелеть, навести меня в цитадели. Есть разговор. За последние 2 года многое изменилось. Благодаря тебе я в совете, и мне кажется, было бы честно выслушать тебя лично. Договор с Заидом Масани. От Призрак. Шепард. Мы завершили переговоры с опытным наемником Заидом Масани. Его имя, возможно, знакомо вам. Заид принимал участие во многих известных, а также абсолютно неизвестных операциях в системах Терминус, где показал себя безжалостным и неустрашимым бойцом. Мне кажется, что такой человек мог бы вам пригодиться, поэтому я провел переговоры и сделал так, чтобы он вступил в ваш отряд. Сейчас он на Омеге тратит свой последний гонорар. Там его и можно найти. Все денежные вопросы с ним я решил лично.
Потеряна связь с исследовательским кораблем. От проект «Повелитель пламени». Капитан, пропал исследовательский корабль «Розали», связанный с Цербером. Экипаж корабля испытывал новый прототип транспортного средства «Молот». Кроме того, на борту корабля были работающие на нас ученые, доктор Мануэль Кайше и доктор Роберт Холлой. Мы хотим, чтобы вы разыскали корабль, его исследовательскую команду и ученых. В последний раз корабль «Розали» видели на планете Зиона, системы Элиста, предел Исмара. Место крушения Нормандии. От адмирал Хакет. Капитан Шепард. Мы полагаем, что найденные в результате сканирования системы Амады данные заинтересуют вас. Найдено место падения Нормандии. Альянс хочет почтить память Нормандии и воздвигнуть памятник на месте, где нашли последний приют ее обломки. Мы хотели бы, чтобы вы в числе первых побывали на месте трагедии и установили там памятник. После нападения коллекционеров на Нормандию 20 членов экипажа до сих пор числятся пропавшими без вести. Если вам удастся отыскать доказательства их смерти, пожалуйста, предоставьте их органам Альянса. Желаю удачи, капитан. Шлем-разведчик. От Призрак. Шепард. Нашим инженерам по созданию брони пришла в голову идея, что вам не всегда имеет смысл засвечивать лицо направо и налево. Они решили выслать вам устройство, которое Цербер использует при проведении секретных операций. Кроме того, в нем есть дополнительный функционал, который может вам весьма пригодиться. Шлем в вашей каюте. Властелин. От Призрак. Шепард. Одно наше отделение без каких-либо предупреждений перестало выходить на связь. В проекте «Властелин» задействованы достаточно опасные технологии. Я хочу, чтобы вы с этим разобрались. Перед отделением поставлена достаточно щекотливая задача, поэтому я не могу доверить этому каналу все детали операции. Вы найдете отделение на планете Айте системы Тифона, которая находится в скоплении Феникс. Пожалуйста, соблюдайте осторожность. Дуговой излучатель. От Призрак. Шепард. Недавно на нашем аванпосту в Скеллианском пределе произошла стычка с геттами. Не волнуйтесь, я не собираюсь отрывать вас от задания по этому поводу. Наши оперативники легко расправились с разведывательным отрядом. Они полагают, что все прошло так гладко только благодаря первому образцу нашего новейшего электрического оружия, вышедшему наконец из лаборатории. Сейчас отряд оперативников получил заслуженный отпуск, и оружие им пока не понадобится. Новую разработку назвали «Дуговой излучатель». Я отправил один экземпляр в оружейную Нормандии, чтобы вы могли с ним ознакомиться и использовать, если сочтете нужным. На испытаниях он показал отличные результаты при уничтожении кинетических барьеров и синтетических противников, но лабораторные испытания мало значат, пока оружие не опробовано в серьезных боях. Мы знаем, что оно работает. Теперь нам хочется посмотреть, насколько оно хорошо в умелых руках. Если все пройдет нормально, мы используем ваш опыт для обучения других оперативников. Встреча с Касуми Гото. От Призрак. Шепард. Затратив немало денег и усилий, мы разыскали опытную воровку Касуми Гото и убедить ее поработать с вами. Мало кто слышал о ней, и уж совсем мало кто может утверждать, что видел ее лично. Она непревзойденный мастер маскировки и скрытного проникновения. Ее навыки сослужат вам бесценную службу. Отправляйтесь на Цитадель, в район Закера. Там вы найдете особенный рекламный терминал, отличающийся от остальных. Чтобы поговорить с Касуми, введите на терминале пароль «Молчание золота». Финансовая корпорация Вознесение. Информация о вашем счете. От Стэнвик Добс, банковский агент. Финансовая корпорация Вознесение. Земля. Здравствуйте, капитан Шепард. Благодарим за предоставление актуальных медицинских справок. В связи с этим статус «мертв» заменен на статус «жив».
после вычета небольшой комиссии за закрытие дела с последующим изменением статуса и восстановлением вашего счета. Остаток кредитов на вашем счету составляет 100 тысяч кредитов. Спасибо, что пользуетесь услугами финансовой корпорации Вознесения. Мы всегда вам рады. Защищаете свои главные активы, мы предоставим лучшие ставки на страхование жизни и выплаты, которые вас устроят. Запросите бесплатный подсчет прямо сейчас. Welcome aboard, Commander. I'm Yeoman Kelly Chambers. I've been assigned as your administrative assistant. I'll manage your messages and help you monitor the crew. And I must say, it's such an honor to work under you, Commander Shepard. I'm glad to have you on the team, Miss Chambers. Please, call me Kelly. Okay, Kelly. Anything else? Do you have a moment to talk? I always have time for you, Commander. What are your responsibilities? I'll keep you notified of any messages or appointments you might have. If any of the crew has important business to discuss, I'll make sure you know. Isn't that the type of task better suited for a VI? Yes, but being your yeoman is just my official role. Unofficially, I observe the crew. Everyone knows how risky our mission is. Many of us may not be coming back. That's a lot of pressure. I have a degree in psychology. I'm good at sensing when people are overly taxed. You make sure the crew's mental health is sound? Yes. I look for warning signs. I listen. It's not a full-time job, and it's most effective when done informally. We're lucky to have someone with your skills, Kelly. Thank you, Shepard. What else would you like to know? This organization has a dark reputation. Do you have any concerns working for them? Not at all. Our methods can be harsh, but Cerberus has noble objectives. We look out for human interests. Advance human technology, save human lives. They're good goals. It sounds like Cerberus wants to dominate all aliens and put humankind on top. Cerberus looks out for humanity, but that doesn't mean we hate aliens. My sister started a dog shelter, but she loved cats too. I love humanity. I also love Asari, Quarian, Turian, Solarian, Hanar. That isn't in conflict with Cerberus ideals. That's a very positive attitude. What can I say? I'm a people person. Anything else you'd like to talk about? How do you feel about being assigned to the Normandy? I was handpicked by the Elusive Man to help fight the greatest threat known to humanity. How do I feel? Honored, exhilarated, terrified. But mostly I feel encouraged. Under your leadership, we can't fail. Don't worry. We'll defeat the Collectors. I trust you implicitly. The moment I met you, I knew I could close my eyes, fall back, and you'd be there. Your trust is well placed, Kelly. I knew it would be. Thank you, Shepard. Anything else you'd like to talk about? I better go. Okay. Maybe we'll talk later. A scientist is required to use the technical laboratory.
What's this area of the ship? This is the armory, where small arms are maintained and upgraded. Using Omni-Tool, computer-aided design, and manufacturing, we have the capability to manufacture several new models. М8 – штурмовая винтовка «Мститель». Широко распространенная, удобная штурмовая винтовка армейского образца. Отличается высокой точностью при стрельбе, короткими очередями и большой убойной силой в полностью автоматическом режиме. Мститель эффективен против щитов, брони и биотических барьеров. Винтовка пользуется большой популярностью и у наемников, и у военных из-за своей модульной структуры и дешевизны деталей. Мститель называют крепким, надежным, простым в использовании и модификации. Производитель Elcos Combine. Дробовик М23 Катана. Стандартный армейский дробовик. На малой дистанции наносит чрезвычайно большой урон, на большой практически неэффективен. Отлично пробивает щиты и биотические барьеры, но с броней справляется плохо. Катана, широко распространенная среди наемников, производится компанией Ariaka Technologies и очень популярна в колониях, где слишком быстро плодятся варены. Снайперская винтовка М92 Богомол. Отличная снайперская винтовка, способная одним выстрелом нейтрализовать практически любую цель. Чрезвычайно точна на дальней дистанции, но отличается низкой скорострельностью. Хорошо пробивает броню, но со щитами и биотическими барьерами справляется гораздо хуже. Богомол, состоящий на вооружении преимущественно у полиции и планетарных гражданских военизированных отрядов, производится Devlon Industries. После распространения кинетических барьеров армия слегка охладела к этому оружию. Однако в системах Терминуса, где эта защитная технология применяется не столь широко, оно все еще популярно. Крупнокалиберный пистолет М3 «Хищник». Надежен, точен, удобен в обращении. Хорошо пробивает броню, но со щитами и биотическими барьерами справляется плохо. Хищник позиционируется компанией Elanus Risk Control в качестве эффективного и при этом относительно недорогого оружия. Хотя из-за малой эффективности против кинетических барьеров его редко закупают военные. В системах Терминуса, где эта технология защиты еще не так распространена, он весьма популярен. Гранатомет М100. Скорострельный гранатомет – любимое оружие наемников Ворка из Кровавой стаи. Одним удачным выстрелом способен поразить сразу несколько целей. Эффективен против брони, щитов и биотических барьеров. Дуговой излучатель ионизирует цели невидимым лазерным лучом для последующей электрической атаки высокого напряжения. После попадания луча молнии в первую цель система автонаведения направляет ионизирующий лазер на соседние, создавая между ними электрическую дугу. Всего несколько нажатий на курок могут уничтожить целый отряд противника. Пистолет-пулемет М4 Сюрикен. Обычный, но весьма эффективный пистолет-пулемет. Стреляет очередями по 3 патрона и переключается в режим автоматической стрельбы, при котором снижается точность, но сильно повышается скорострельность. Чрезвычайно эффективен против кинетических барьеров. Чем большее распространение получают кинетические барьеры, тем популярнее становятся пистолеты-пулеметы.
L-COS Combine, производящая пистолет-пулеметы Сюрикен, создала их смертоносными и простыми в использовании, но не особо эффективными против бронированных целей. Commander, there hasn't been time to really settle in and take stock. I want to say that working with you is a great opportunity to do something that matters. It's a privilege to serve on the Normandy, Commander. You're here because you're Cerberus. Don't expect special treatment. Understood. But not everyone in the group is hardline. I'm an employee because I believe in their current direction. Doesn't mean I don't have concerns about their past actions. Or some of yours. You watch me, I'll watch you. That suit you? What has Cerberus done to make you nervous? A lot. They've been called terrorists, and with good reason. Doubt you can find a more checkered past. But if the Collector threat is real, and we do something about it, Cerberus will be remembered differently. Or we'll all be tried and executed. Can't count on people thinking about it as hard as I have. It's good to hear a clear opinion. Sounds like we're two of a kind. That honors me more than you, Commander. Let me know if you need anything. Commander, can I help you with something? How are we doing, Jacob? What's your sense of the mission? Probably the same as everyone else. I just want to figure out what the real threat actually is. Got no problem with risk. I just need a clear goal. Anything else, Commander? What do you think of the state of the crew? We don't have a full complement. We don't stand a chance without the right specialists on side. Anything else, Commander? I understand you made quite an impact after you left the Alliance. Miranda and I stopped a Batarian plan to release a biological agent on the Citadel. That's when I first met her. It took us out to the Nemean Abyss and back. Saved the Citadel like you, but what's the saying? Good deeds like pissing yourself in dark pants? Warm feeling, but no one notices. The whole thing was hushed like they're good at doing. But I know what I did, and I'm proud of it. I'm more interested in just talking for a bit. Already? I'm not big on forcing these talks, Shepard. Let's do this later. I'm more interested in just talking for a bit. Already? I'm not big on forcing these talks, Shepard. Let's do this later. We'll talk later. Commander. What's this area of the ship? This is the FTL communications room. In addition to interfacing with the FTL comm network, Normandy is fitted with a quantum entanglement communicator linked to the elusive man's office. This allows lag-free communication even when you operate off the comm grid. I've never heard of a quantum entanglement communicator. How does it work? Essentially, two subatomic particles are created in an entangled state. One is installed here, and the other in the elusive man's office. When one particle occupies a given quantum state, its entangled partner will always enter the opposite state, no matter the distance between them. If we alter the state of our particle, that alters the state of the elusive man's. This allows us to send data in the form of quantum bits. Why aren't these used everywhere? Each quantum pair costs nearly as much as a comm relay, and can pass only one quantum bit of data at a time. In addition to the cost and bandwidth issues, the system is strictly point-to-point. To
contact 100 different worlds, we would need to manufacture and install 100 entangled pairs, one link to each world. That's all for now. Logging you out, Shepard. A scientist is required to use the technical laboratory. What's this area of the ship? This is the commanding officer's quarters. It's larger than the quarters of other warships I've served on. This is a Cerberus vessel, not an Alliance warship. Accommodations have been made for personal taste. That said, this space is directly under the exterior pressure hull. The fitting yard workers called it the loft.
The men's restroom is on the port side of the ship. The starboard observation deck is closed until needed. Oh, she's a cutie. How old? She'll be a year old next month. Oh, you'll miss her first birthday. Well, my family lives in New Canton. Oh, that colony's on the edge of the frontier. Could be vulnerable to collector attack, couldn't it? Exactly. It's most important that she have a first birthday. That's why I'm here. Access to life support is restricted. The port observation deck is closed until needed. Chef surprise again? Come on, Rupert. I'm sorry, Princess. Filet mignon and caviar coming right up. Let me just get out my doilies. That'd be real nice, Mr. Gardner. Commander Shepard, the hero of the Citadel. You did humanity proud that day. As Sergeant Rupert Gardner here. How can I be of service? What do you do here on the Normandy? What don't I do? Most think of me as the ship's cook, but I'm also the facilities technician and custodian. HVAC, plumbing, non-mission critical electrical. I make sure they're all clean and running. So the man cleaning the toilets is also preparing the meals. I wash my hands. Most of the time. This ain't no luxury liner. You have to pull your own weight in a Cerberus vessel, and I catch what falls through the cracks. Through the cracks. How do you feel about working for Cerberus? Damn proud. Cerberus gets the job done. The Alliance and Council have got their heads buried so deep up their butt puckers they can't see squat. It'll take good old human ingenuity to crush these collector vermin. Only Cerberus knows that. How did you find your way into Cerberus? Can you believe I was once a family man, working the EZO rigs along the frontier? I was happy enough, but losing everything to Batarian raiders can change your outlook. I needed to make a difference. I'm no soldier, but I've got skills, and Cerberus keeps an eye out for talent. I'll do whatever it takes to help, be that plumbing a sewer, routing an air duct, or keeping everyone's bellies full. Do you have everything you need? I make do, but have you ever tried to prepare a decent meal with military provisions? I'm good, but I'm no miracle worker. Taking down the collectors is going to be rough business. The crew deserves a few fine meals before they throw themselves into the fire. What do you need? If I had some quality ingredients... Oh, shit. You've got more to worry about than grocery shopping on the Citadel. Forget I mentioned it. If I head that way, I'll keep an eye out. Much appreciated. Most of this list is probably standard fare for those namby-pambies on the Citadel. Anything else you'd like to talk about? Do you have everything you need? If you happen to find any of those supplies on the list I gave you, it would be much appreciated. Otherwise, I'm doing fine. I won't take any more of your time. Back to work.
gunnery officer is required to access the gunnery control station. What's this area of the ship? The sick bay. It is equipped to provide short-term emergency care. In the event of critical injury, personnel must be transferred to a fully equipped medical facility. Commander Shepard, I watched the Normandy crumble with you on board. It's good to see you alive. Nice to see a familiar face, Doctor. I feel the same. I wish more of the original crew could be here. The kind of trauma you endured would have changed most people. But not you, I see. Welcome back, Shepard. Doctor, you've been with the Alliance for years. Why leave now? After the Normandy was lost, the surviving crew was reassigned. I was stationed at the Mars Naval Medical Center. A very respectable position, but it wasn't on a starship. Colonial military life isn't for you? I've spent most of my life on warships, never knowing what the next mission might bring. I'm used to the hum of engines, the creaking of bulkheads, that subtle vertigo when the momentum dampeners kick in. Life planetside is just too static, too boring. You're not the Cerberus type, Doctor. I don't work for Cerberus. I work for you. On a mission that may be crucial to the survival of the human race. I have faith that your dealings with Cerberus will be ethical. I trust you, Commander. There's a very good chance this mission will be a one-way trip. Are you prepared for that? I've been through the reclaiming of Shanxi, the Skillian Blitz. We survived the Battle of the Citadel and the destruction of the Normandy together. I've lived a full life. No regrets. I'd like to make sure the crew gets the same opportunity. Do you have everything you need? I believe so. This medical bay seems very much like the sick bay on the original Normandy. Only thing missing are my private reserves. I even had a bottle of Ceres Ice brandy that I was saving for a special occasion. I'll keep an eye out for a replacement bottle. Oh, you needn't. It's expensive, and we have much larger concerns ahead. I'll see you later, Doctor. Commander. Access to the AI core is restricted. Commander, what can I do for you? Anything I should know regarding the Normandy? The crew's working well, and the ship appears to be performing to specifications. What exactly are your duties, aside from keeping an eye on me? I'm the elusive man's agent. You're his most important asset. My job is to make sure you succeed. Aside from that, I send regular reports to the elusive man, updating our status. You have a minute, Miranda? No doubt you've got a lot of questions. Cerberus isn't as evil as most people believe.
If I can help allay any of your concerns, I'd be happy to do so. So, what would you like to know? I know what we're doing here, but what's Cerberus' long-term goal? The advancement of the human race. Nothing more, nothing less. The Solarians have the Special Tasks Group. The Asari have their legendary commandos for stealth and recon operations. Cerberus is humanity's answer to those organizations. But those organizations are regulated by governments. Who keeps Cerberus in check? Nobody. We're privately funded and our backers trust the elusive man to make the right decisions. But he's very clear about our goals. Protect humanity and serve its advancement. Are you military or political? Or both? Cerberus has several divisions. Political, military, scientific, but we're all working towards the same goal. The teams you encountered before your accident were mostly part of our military division. But not all Cerberus operations use the same protocols. We try not to get bogged down in bureaucracy or formality. What kind of resources does Cerberus have? We're very well funded, though I doubt anyone other than the elusive man knows exactly how well. But our resources aren't unlimited. Reviving you and rebuilding the Normandy was a significant investment, and a significant risk. We're all hoping you can do the impossible, Shepard. No pressure. What can you tell me about the elusive man? Not much that you don't already know. Even I don't have access to most of his background. And you've seen more of him than most ever do. It's rare for him to become directly involved in missions, but you're something special. Whatever else people might say about him, I can assure you he's got humanity's best interests at heart. That includes you and me. How can you be sure of that if you know so little about him? I didn't get to where I am without knowing how to gauge people's motives and ambitions, even from brief encounters. He's no saint, and he'd be the first to admit it. But he is committed. Humanity couldn't have a better advocate. Tell me about yourself, Miranda. Oh, I guess that's fair. I've spent the last 2 years learning everything there is to know about you. Well, you should probably know that I've had extensive genetic modification. Not my decision, but I make the most of it. It's one of the reasons the elusive man handpicked me. I'm very good at just about anything I choose to do. What level of genetic modification are we talking about? That's very thorough. Physically, I'm superior in many ways. I heal quickly, and I'll likely live half again as long as the average human. My biotic abilities are also very advanced. For a human. Add to that some of the best training and education money can buy, and, well, it's pretty impressive, really. Sounds like you were designed to be perfect. Maybe, but I'm not. I'm still human, Shepard. I make mistakes like everyone else. And when I do, the consequences are severe. Everyone expects a lot from someone with my abilities. You certainly don't lack for confidence. It's just a fact. My reflexes, my strength, even my looks, they're all designed to give me an edge. No point in hiding from it. It's the reason I'm trusted to oversee the most dangerous, risky, and technically demanding operations Cerberus undertakes. And it's why I was assigned to you. It's my job to make sure you succeed, Shepard. Thanks for the information, Miranda. I'll talk to you later. Of course, Commander. Whatever you need. Commander, what can I do for you? You have a minute, Miranda? There's a lot to do, Shepard. Maybe another time. I'll let you work. Of course, Commander.
What's this area of the ship? Normandy's cargo deck. It includes facilities to rearm and repair Normandy's embarked ground vehicle and shuttle. My last ship didn't need a shuttle. Why do we have one? This ship is nearly twice the mass of the previous Normandy. It is more difficult to land the ship on high-gravity worlds. Access to this room is currently restricted. You came all the way down here to see us? You're speaking to our commanding officer. I didn't hear an officer on deck. I run this ship military. Do you two think this is all a joke? Yes, sir. I mean, no, sir. Won't happen again, sir. At ease. Who are you? I'm Engineer Ken Donnelly, handling the power control systems. This is Gabby. That's Engineer Gabriella Daniels, actually. I'm responsible for the propulsion systems. What can we do for you, Commander? Where did you receive your training? Both Gabby and I started in the Alliance, serving on the SSV Perugia. She flew in the first wave at the Battle of the Citadel. We saw Sovereign firsthand. Why did you leave the Perugia? After you died, Anderson lost political clout. The Council backslid on the Reaper menace. They discounted Sovereign as an isolated threat, as a single... Which was bullshit. They said your warnings of a greater danger were mistaken or delusional. We lost respect for Alliance leadership. We need to fight the real enemy, and only Cerberus seem to be doing that. How did you wind up with Cerberus, Ken? Once you were gone, the Alliance brass descended like vultures, tearing apart everything you'd said. I was very public with my defense for you. I didn't hold back. That's an understatement. If Kenneth wasn't such a talented engineer, they'd have court-martialed him for insubordination. But it got me noticed by the elusive man. He made an offer, and here I am. So why did you join, Gabby? Kenneth and I have been partners in crime since we graduated from Tech Academy. When he got the Cerberus offer, I insisted that it include me. He'd fall apart without me. Thanks, Mum. Also, I love engines, and the Normandy is state-of-the-art. When I got the opportunity to work on her, I had to jump. What do you think about Cerberus? Actually, we don't know much about the organization other than the Normandy team. We know our mission and who's in charge. We're off to kick the collectors right in their daddy bags. That's enough for me. Are you set up okay down here? We can't complain. I just wish it didn't take so long to calibrate the FBA arrays. Kenneth, you're complaining. What kind of problems are you having? When they upgraded the Normandy design, they got a bit sloppy with the FBA couplings. I won't bore you with the tech, but there's an array of attenuators in the primary power transfer system that channels the field bleed. Kenneth, you're boring the commander with tech. In short, if we had T6 FBA couplings installed, it'd save us a lot of maintenance time each day. Why isn't something like that already installed? It's probably just a design oversight. Efficiency isn't affected, it's a maintenance issue. Also, the T6 model can be hard to find. Nash and Stellar Dynamics discontinued them. We could probably find used ones in the Omega markets, but we have no time for shore leave. Carry on. Will do, Commander. What can we do for you, Commander? Are you set up okay down here? Outside of those T6 FBA couplings we mentioned, we're doing fine. I bet you could find them in the Omega markets if you wanted to help us out. Anything else? Carry on. Will do, Commander. I'm amazed Shepard came down to see us. I told you he would.
Commander, you've received a new message at your private terminal. The Systems Alliance space vehicle Norman with elaborate... Десантный челнок ЮТ-47 «Кадьяк». УТ-47 – десантный челнок, альянс систем, может нести 12 солдат в тесном трюме и еще 2 в кабине. Его официальное название – «Кадьяк», однако среди пехотинцев альянса он известен как «боевой таракан» из-за внешнего вида и живучести. Мощная защита укрывает от внешнего воздействия почти все уязвимые части транспорта. Кадьяк прошел проверку в состоящей из кислотных паров перегретой атмосфере Венеры, может выдерживать сверхвысокое давление, абсолютный вакуум и температуру почти от абсолютного нуля до 900 градусов по Цельсию. Для полета Кадьяк использует ядро нулевого элемента, полностью нейтрализующее собственный вес транспорта. Маршевые двигатели служат только для выбора направления движения, и при отказе поля эффекта массы челнок может стать, как говорят, гробом за 3 миллиона кредитов. Челнок не располагает собственным вооружением. Его козыри – активная маскировка, электронные средства противодействия обнаружению и мощный кинетический щит. Планета Айте. 2 восхитительные луны, одно эффектное метеоритное кольцо и больше ничего. Так написано в популярных рекламных конспектах о системах Терминуса. Несмотря на то, что Айте можно по праву назвать планетой-садом, она слабонаселена, и местная колония основана всего около 100 лет назад. Мягкий климат, хищников не больше, чем на Земле, бактерии и почва, благоприятная для земледелия. На бумаге Айте – настоящий рай. Есть 2 причины непопулярности Айте. Первая и основная состоит в том, что спутник планеты Лите находится на нестабильной орбите и в течение следующих 2 столетий столкнется с планетой. Поэтому никто не стремится к длительным инвестициям в обреченную Айте. В основном бизнес сводится к продаже образцов местной флоры и фауны покупателям, способным предложить лучшую цену. Вторая причина заключается в уровне насилия на планете. Айте вошла в пространство цитадели еще во время первой волны колонизации наряду с остальными планетами туманности Феникса. Но уже в 2133 году колония объявила о своей независимости. После дня ожесточенных дебатов Совет принял решение не вмешиваться далее в дела колонистов. Оставшись без централизованного управления, планета погрузилась в пучину междоусобных войн за ресурсы между небольшими городами-государствами. В результате Айте стала чрезвычайно опасным местом, где каждый поселенец должен быть постоянно готов к нападению беспощадных корпораций, банд головорезов и даже к вторжению геттов. Войны происходили настолько часто, что даже само имя планеты менялось за это время 11 раз. Во избежание путаницы на стандартных галактических картах цитадели планета называется тем именем, которое ей дали колонисты в первой половине столетия. Досье профессор. Доктор Мордин Солус.
специалист по биологическому оружию. В соларианских войсках особого назначения прошел тренировку по использованию легкого оружия. Доктор Мордин Солус, соларианский специалист по биологическому оружию, чьи знания могут оказаться критически важными для отражения атак коллекционеров. В настоящий момент он управляет клиникой в трущобах Омеги. Поговорить с Арией в загробной жизни и узнать про Мордина Солуса.